Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll use this microphone. We start the proceedings of this opening session with a recitation from the Holy Quran. I request Sayyid Mubashir Ahmad Sahib to please recite. Mukarram Sayyid Mubashir Ahmad Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah Ta'ala Ahsan al-Jaza. The English translation would be presented by Khizr Kareem Sahib from Majlis Bradford.
Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullah. Now I will present the English translation of verses 103 to 106 of chapter 3, Surah Al-Imran. I seek refuge with Allah from Satan the rejected. In the name of Allah, the gracious, the merciful. O ye who believe, fear Allah as He should be feared, and let not death overtake you, except when you are in a state of submission. And hold fast, all together, by the rope of Allah, and be not divided. And remember the favor of Allah, which He bestowed upon you when you were enemies, and He united your hearts in love, so that by His grace you became as brothers. And you were on the brink of a pit of fire, and He saved you from it. Thus does Allah explain to you His commandments, that you may be guided. And let there be among you a body of men who should invite to goodness and enjoin equity and forbid evil. And it is they who shall prosper. And be not like those who became divided and who disagreed amongst themselves after clear proofs had come to them. And it is for they whom there shall be a great punishment. Jazakumullah. जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। हम इन आयत करीमा का उर्दू तर्जमा मुकर्रम आमिर सत्तार साहब पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इन आयात का तर्जुमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला पेश करता हूँ। सूरा आले इमरान आयात 103 ता 106। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ धत्कारे हुए शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का ऐसा तकवा इख्तियार करो जैसा इसके तकवा का हक है, और हरगिज़ न मरो मगर इस हालत में कि तुम पूरे फरमाबरदार हो। और अल्लाह की रस्सी को सब के सब मजबूती से पकड़ लो और तफरका ना करो। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों को आपस में बांध दिया, और फिर उसकी नेमत से तुम भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे तो उसने तुम्हें इससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल खोल कर बयान करता है ताकि शायद तुम हदायत पा जाओ। और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो वो भलाई की तरफ बुलाते रहें और अच्छी बातों की तालीम दें और बुरी बातों से रोकें, और यही हैं वो जो कामयाब होने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जो अलग अलग हो गए और उन्होंने इख्तलाफ किया बाद इसके कि इनके पास खुले खुले निशानात आ चुके थे। और यही हैं वो जिनके लिए बड़ा अजाब मुकद्दर है। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसन जज़ा। Now we would repeat our pledge Qudam al-Ahmadiyya with Sadr Sahib Majlis.
أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله أشهد أشهد أن لا أن إله لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. I bear witness I bear witness that there is none that there is none worthy of worship worthy of worship except Allah. except Allah. He is one He is one and has no partner. and has no partner. And I also bear witness And I also bear witness that Muhammad that Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam is his servant is his servant and his messenger. and his messenger. I solemnly pledge I solemnly pledge that I shall always that always be ready be ready to sacrifice to sacrifice my life, my life, wealth, wealth, time, time, and honor and honor for the sake of for the sake of my faith, country, country and nation. and nation. Likewise, Likewise, I shall be ready I shall be ready to offer any sacrifice any sacrifice for guarding regarding the institution of the institution of Khilafat-e Ahmadiyya. Khilafat-e Ahmadiyya. Moreover, I I shall deem it essential shall deem it essential to abide by to abide by any maruf decision any maruf decision made by made by Khalifatul Masih, Khalifatul Masih. inshallah. Inshallah. Please be seated. Jazakumullah. Next, we have a poem. Mukarram Ataul Munim Sahib would recite. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی. وقت کم ہے بہت ہے کام چلو. وقت کم ہے بہت ہے کام چلو. ملگجی ہو رہی ہے شام چلو. وقت کم ہے. زندگی سے طرح تمام نہ ہو. زندگی سے طرح تمام نہ ہو. کام رہ جائے کام رہ جائے نہ تمام چلو. وقت کم ہے. منزلیں دے رہی ہے آوازیں. منزلیں دے رہی ہے آوازیں.
سفر ہو شام چلو وقت کم ہے حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ نعرہ تکبیر ساتھیوں میرے ساتھ ساتھ رہو ساتھیوں میرے ساتھ ساتھ رہو قربتوں کا لیے قربتوں کا لیے پیام چلو وقت کم ہے ہو تم ہی کل کے قافلہ سالار ہو تم ہی کل کے قافلہ سالار آج بھی ہو تم ہی آج بھی ہو تم ہی امام چلو وقت کم ہے تم سے وابستہ ہے جہان نو تم سے وابستہ ہے جہان نو تمہیں سونپی گئی تمہیں سونپی گئی زمام چلو وقت کم ہے آگے بڑھ کر قدم تو لو دیکھو آگے بڑھ کر قدم تو لو دیکھو عہد نو ہے تمہارے عہد نو ہے تمہارے نام چلو وقت کم ہے بہت ہے کام چلو ملگجی ہو رہی ہے شام چلو وقت کم ہے نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس مجلس خدام الاحمدیہ کینیڈا نعرہ تکبیر Jazakum Allah Ta'ala Asnizad. The translation of the poem would be presented by Rihan Sharif Sahib. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
I will present the English translation of the Urdu couplets written by Hazrat Khalifatul Masih IV. May Allah have mercy on him. In this poem, Hazur has encouraged members of the Jamaat to keep pace with him towards the success and final victory of Islam. Here is only a gist of this poem. Time is short. Our task is humongous. Keep moving forward. Even the dusk is getting darker. Keep on moving. By the time our life comes to an end, I hope there is no task left unfinished. Your destination is calling upon you to continue your journey. Let it be the morning or the evening. Oh, my partners, keep pace with me. Keep moving with the glad tidings of love and staying together. You are the leaders for tomorrow. You are the guide for today. The new generation is dependent on you. You have been given the reins of control. Come forward and just take your first step. You'll see that the future belongs to you. Jazakallah. Jazakumullah ta'ala jaza. Now we will listen to Sadr Sahib Majlis Qudamul Ahmadiyya, Canada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, it is mere grace of Allah Ta'ala that He has enabled us to once again hold our annual National Ijtima today. I welcome all my Khudam brothers to this blessed event, and I also welcome all our guests, respected Amir Saab, respected Naib Amir Saab, to this, and respected missionaries who are here, and our Ansar brothers to this Ijtima. The salient feature of this Ijtima is the message of our beloved Hazur Ayyadullah Ta'ala bin As-Sahil Aziz. Amir Saab has already mentioned that, and I also want to emphasize that this is mere grace of Allah Ta'ala that this year we are blessed with this message from Hazur Anwar Ayyadullah Ta'ala, and this is both for Khudamul Ahmadiyya and Atfalul Ahmadiyya, and at both Ijtimaat this message will be read. Inshallah, we will be reading this message tomorrow in the after Namaz-e-Zuhr session. In my very brief remarks, I just want to welcome you to the annual National Ijtima, and I request your prayers for the success of these Ijtimaat, both of Khudamul Ahmadiyya and Atfalul Ahmadiyya. In fact, Ansarullah, Majlis Ansarullah is also holding their Ijtima next week. So we should remember all three Ijtimaat in our prayers, that may Allah Ta'ala bless these events and cover our shortcomings. And I also want to request you that if you have friends and family and those who have not yet joined, you should call them and ask them to come and attend the Ijtima as soon as they can. There are lots of attractions for you and for your friends here. Not only it is a spiritual event, but we have lots of sports activities. There is a strongest man competition they have added this year. There are horseback riding, there is archery, there is fishing training, there is an amazing exhibition which has been set up. There is just an overall atmosphere and environment where you will absolutely enjoy all aspects. We have a very interesting session with respected missionaries tomorrow, where you will be enjoying the barbecue and some sessions with these missionaries where Khudam will have opportunity in a smaller group to share their thoughts and discuss on various subjects. And inshallah, today we will have a question-answer session with respected Amir Saab. That is always a highlight of the Ijtima. And I'm sure everybody will enjoy that after
After that session, inshallah, we will have barbecue dinner as well. So I'm hoping that this ijtima will prove to be very interesting and useful, both from entertainment perspective and be very spiritually uplifting, inshallah ta'ala. So I'm requesting my Khudam brothers to make efforts, and if you have those friends who have not yet joined, call them and help us improve the attendance. I am a little bit worried about the attendance. At this time, the numbers should have been better. So I'm requesting your help in this regard. Jazakumullah ta'ala.